no telespectadores, la fake news niang e a Timor Larantoma. Nomos, ouvintes no telespectadores Sirhoto, nebemak nam kari hela e harailio. E a da sank mana que dane e a Fundação Oriente, a me convida e tabot Sirhoto a tua acompanha. Transmissão direita. Vai seminário internacional, vai evento aniversário, Tina Ruanulo, existência centro audiovisual, Maxtal, Timor-Leste Ninia. E ao mesmo tempo, Tina Sanulo, e te celebramos Tina Sanulo, reconhecimento centro audiovisual, Maxtal, Timor-Leste Ninia existência e a Timor-Leste. Ouvintes no telespectador Sira, Aurora está, e te sei Rahu, e te Ninia seminário internacional, valoram o Rinia, Bemaka se continua toia dia 9. Ouvintes no telespectador Sirhoto, e da Nemaka informação barak betabot Sirhoto, a me convida e tabot Sirhoto a tebel na fatem acompanha processo transmissão direita da ne Torimata.
Bem-vindo, mais Seminário Internacional Batina Ruanulo, Existência, Centro Audiovisual, Maxtal, Timor-Leste, nosso aniversário. E te celebra aniversário, Tinan Sanulo, Reconhecimento, Centro Audiovisual, Timor-Leste, Nian, Badala Sanulo. A minha respeito na consideração boa tebes, ba Sua Excelência, Secretário de Estado, Comunicação Social, nebe marca presença, né? A minha respeito na consideração mos ba magnífico reitor, Universidade Nacional Timor-Leste. A minha respeito na consideração ba senhores embaixadores ira nebe maca presente, né? A minha respeito ba diretores executivos ira o NGO nacional, nomos sociedade civil sira nebe maca marca presença, né? E a minha respeito mos ba malu participante sira hoto nebe maca marca presença e alorong ida ohin e a menina hakuak bot no domingo ba ouvintes no telespectadores sira hoto nebe maca acompanha ela transmissão direta o canal la fake news nian e a Timor Larantoma no mos Israel da dia baita hota dia permite how atu ler a introdução e tuan vai reitaninia seminário loron ohininia noite se continua batoi dia 9. Em 2023, o Centro Audiovisual Maxtal de Timor-Leste, Camsteli, comemora 20 anos de existência e 10 anos de reconhecimento dado pela Unesco como memória do mundo. Este centro tem como fundador Maxtal, um renomado cineasta e documentarista que registrou o evento importante da história de Timor-Leste. Maxtal registrou em vídeo o massacre de Santa Cruz a 12 de novembro de 1991. Ao conseguir a divulgação das imagens deste evento terrível que vitimou mais de 250 timorenses, mostrou ao mundo a realidade da ocupação, tendo sido este um momento chave na luta dos timorenses pela sua autodeterminação de independência. A partir daí, o Camstel desempenhou um papel relevante como colecionador da memória da resistência timorense, preservando e conservando, de momento, mais de 8.000 horas de material audiovisual que narra a vida da nação. O Camstel tem também como objetivo organizar eventos que proporcionarem uma experiência imersiva na história de Timor-Leste, apresentado de forma criativa e inovadora, conteúdos audiovisuais aos visitantes, promovendo assim valores fundamentais de liberdade, fraternidade e igualdade e respeito pela dignidade humana. Comemoramos assim as 2 décadas de existência do Centro, uma década de reconhecimento pela Unesco e celebramos a vida de Maxtal ao promover um seminário internacional sobre a importância do audiovisual e do próprio legado do Max. Promove-se então 3 dias de discussão, reflexão, conversa e trocas de experiências nos dias 7 até 9 de novembro de 2023, no espaço da Fundação Oriente, com o tema Assimilate e reforçar o papel do audiovisual e do seu impacto na história e na construção do Estado, como compromisso e expectativa que os seus Timor-Leste, seus arquivos se tomem uma referência em Timor-Leste, que mais exemplos aparecem em Timor-Leste, onde o audiovisual é usado em todos os seus potencial.
De seguida, com respeitosamente, convido todos para se levantar para cantar o hino nacional da República Democrática de Timor-Leste, Pátria, Pátria. Convido o coro de Railha Timor-Leste para tomar em frente. Convida e todo o bel rola filfalfatem. D. Tu irmão, respeito, convida Comissão Organizadora para Seminário Internacional, Professor Tomé Saber Jerônimo, atual Helene Discurso. Aniversário Centro Audiovisual Macostal, Batina Ruanulo, Notina Sanulo, reconhecimentos UNESCO, nessa memória do mundo. A cara convida e tabo de sira, o lugar de Itacro, e tá vó e tá no respeito para Macostal. Minuto ira de ti for ter respeito ao Macostal. Obrigado. Sua Excelência, representantes do Governo, Sua Excelência, Secretário de Estado para a Comunicação Social, Sr. Expedito Dias, Sua Excelência, magnífico Reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, Dr. João Martins, Excelência, embaixadores, embaixadoras, neve onde Loron marca presença e evento importante. Excelentíssimos senhores, Comitê Científico do evento Camstal, Excelentíssimo senhor Diretor Adjunto Subvenção Pública do Serviço de Apoio à Sociedade Civil,
senhor Isaías Soares Martins, excelentíssimo senhor diretor executivo Centro Audiovisual, senhor Eudício Pinto, excelentíssimo senhor vice-reitores, Russi Wentelo, excelentíssimo senhor representante Russi Paxtian, Cariquia, excelentíssimo senhor oradores, moderadores, o MC será outro nível marca a presença ou de lore processo Lorontolo durante Itahalo Seminário Internacional. Contente tebes, bele muito e né celebra loro importante o Seminário Internacional no exposição Fulan Ida e âmbito aniversário Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste Nian Batina Rua Nulo, no Tina Sanulo, para reconhecimento da Unesco nessa memória do mundo. Tu informamos vai ter você a cata moloca o evento irané é tão cooperação dia no organiza muito a Universidade de Coimbra, Fundação Oriente e Adili, Timor Plaza, Companhia Pax, nomos arte coletivo, né? Artista será muito, será fonaram arte coletivo. Baseia para cooperação nebe instituição Sira e a instituição Sernelara no Israel consegue forma comitê ida nebe honaram comitê científico né ni membro ni membro ida Makawata Rashi ida husi Coreia do Sul senhor Seon Sheol Lee ida husi França senhor Geraldine Puels ida husi Portugal senhor Joaquim Ramos de Carvalho, membro ida husi Austrália senhor Peter Job, husi Cubanian senhora Isabel Vivar Gonzalez. Honone comitê ida ne halo aceitação no aprovação da atividade científica nebe mak un loron ita hao realiza ne. Excelência no ilustre convidado Sira. Evento irané realiza também retan apoio máximo o governo, o gabinete de serviços de apoio à sociedade civil e ao auditoria social, SASCAS, não temos naran comissão organizadora, a cara que estou obrigado, não agradece o AN SASCAS. Amigos, la halua hakarakato agradecimento a entidade ototo. Nebe for apoio, tanto apoio ideias, apoio material, pode contribuir para o sucesso nebe oin ita realiza ne. Agradecemos a toba governo, liu secretário de Estado para Comunicação Social Nian, Fundação Oriente, ba comitê científico RASIC, nós ba moderador se não deve, mas aceita a minha convite, pode a cara 14 né no em Roma, pode ta comemora loro importante aniversário Max Stalnian. A tomos a minha apreciação no respeito, agradecimento ba arte coletiva nebe halo instalação ba exposição, ba vice-reitor Sira, vice-reitor assunto estudantil, doutora Lígia Correia, vice-reitor para assunto acadêmico, doutor Samuel Souza, vice-reitor para pós-graduação, doutor Afonso Almeida, nebe, laran lua, magnífico reitor, a um despacho, a tu sira coopera ao a tu não ele realiza seminário internacional, Liu-se oportunidade, a cara agradece o antebes, mas para parceiro média, sira, roto, nebe sira ne serviço uma quitareda algo né e durante Lorontolo nemos exposição sei lá durante fulano de nelaran
Excelência no ilustre convidado Sira. Hoje, nesta lora importante para o evento da NE, nós o Seminário Internacional Lorontolo, o dia 7 e dia 9, durante o novembro, nós realiza a exposição. A participação ser roto, a minha contribuição, e minha lua que realiza Seminário Internacional, a exposição da NE, comissão organizadora, rolar solo, e fiar bot, honra, se mo fiar o cita bot sira, nebe onde também realiza um evento de NE. Então, em cada evento de NE, Laos, Magdalena, mas de NE foi a primeira vez, tinha onde mais se continua na fatem, a turne Max Tal, minha obra de NE, Italori para mundo, Italori nos batimos lá na tomba. Obrigado, vai ter vossa atenção. Turma, e diretamente quero o convite o diretor executivo Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste, senhor Elicítio Pinto, a bela raton e discurso. Bom dia, Roto. Hakarak fo, bem-vindo, convidados não participantes de Roto, nebe marca presença, evento comemoração 20 anos Centro Audiovisual Maxtal, 10 anos reconhecimento UNESCO, Camstel nessa memória do mundo. Haunia respeito Sua Excelência Secretário de Estado para a Comunicação Social, Senhor Espírito Dias, ao respeito da Sua Excelência Secretário de Estado-Geral, 17 mais, Dr. Halder da Costa, Sua Excelência Magnífico Reitor Universidade Nacional Timor-Leste, UNTL, Professor Dr. José Soares Martins, ao respeito, Sua Excelência Embaixador da República de Cubana, Senhora Grisel Aine, nebe Câmara de Presença de respeito, Sua Excelência Embaixador da República Federativa do Brasil, Senhor Maurício Madeira Maquiane, onde respeito, excelentíssimos senhores comitiva científico do evento Campstel 20 anos de Macauri respeito, excelentíssimo senhor embaixador no representante Sira nebe Maquiane, onde respeito, excelentíssimo senhor diretor dos assuntos subvenção pública, serviço de apoio à sociedade civil, auditoria social, SASCAS, senhor Isaias, vai caber respeito. Excelentíssimos senhores Conselho Bor Camstel, vai caber respeito. Excelentíssimos senhores pró-reitores Tomé, Xavier, no vice-reitor Siranepe, durante a campanha no apoio para evento de respeito. Excelentíssimos senhores diretores, ilustres convidados, média participantes direita no indireita, para evento abertura aniversário Centro Audiovisual Maxtal, 20 anos, 10 anos. Camstel registro e a memória do mundo. O solo kwain, horita bela solo malo e evento aniversário idane, tineng dane, hanesan tina ruanulo. Obra, ka legacy, saudoso Maxtal. Saudoso hari Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste ia dia 20 de setembro 2003. Ia dili, onde preserva audiovisual memória nação nian. Maxtal hatene katak memori dane sai patrimonio nação nian no sisai moris na fating. Maxtal rasik moskria abut manasaung foi dane. No mundo hatene katak audiovisual mos halorahun isolação. Parte crucial tebe su Timor-Leste ni história no independência. Excelências, no ilustres convidados, permite hau atu conta ituang konaba Maxtal, konaba tinan ruanulu riba. Ya tinang riwida atu sia nulu, desculpa, ya tinang riwida atu sia sinuri singida, produtor
realizador Peter Gordon hakarak aproveito porundara ida nebe ni rasik halo ni intensão nudar janela ida lihusi equipa parlamentar portuguesa dian visita mai Timor Leste uluk nudar Timor Timor sir tama nudar komersiante henanian no askumi sirni an nudar turista husine Kristi halo finze sai nudar modelu ba filmagem sirane Max regista buat hotu sirna be makia plano daruak grava hotu kedas me be opressivo usi autoridade de segurança sirna be sempre tuir sira. Foi em cancelamento visita parlamento siradian. Também Estado Indonésia la garante sirnya segurança. Peter no Christi husi kela território. Max hela halo gravação buat nebe makai maidan nebe la imagina katak se muda sentiru história dian. Mak masakre Santa Cruz 12 de novembro. Sira produz filme documentário botida, hori loka ia televisão ia mundo tomak. Hanaran in cold blood ka ran malirin. Foi ainda né, ia 1993. Max tal fila fali mai Timor Leste lihusi dalang ilegal. Nia tamali husi kupan no função anesan mestre paguru. Nia tau ropa paguru nian. Siranian paguru siranian atau bele ultrapassa fronteira. Max tama husi kupan Kabupaten Malaka. Tama ya salale ko motor Honda Bin. Hori halo investigação kon ba masakra segundo ia Timor. O hasuru malu ho comandante Nukli Santana ia tata mailau no mos entrevista comandante Rairia ia região 3. Husi Max ni investigação ne atu completa filme documentário Ran Maliring. No, sometimes I must speak strongly. Hori publica ia televisão ia Europa no ia mundo. Ia 1999, Max tal fila fali mai Timor Leste hori tuir consulta popular. Loron 30 bulan Agustus lebe kontaktu husini belum Tom Highland. Viagem dane sai difícil liu bania. Também mo hotu hatene no conhece ona Max tal. Então ni lori ni oan honia belung sirasaluk atu halo viagem hanesang turista. Ia Bali hetan duri atenção makasus inteligência Indonesia dian. Mabela consegue detectar saluzo Max tal. Max honi oan manebot ben consegue tama ihakupan hafuin sira lugar roida ko ditula Max honi oan baila alor. Hanesang turista. Taba Max tal tamali husi kupan mai timor labele. Husi alor ni alugat tang ro ida hori tula sira baya ile liran mabe to hia klaran enter liran no atauru rone be Max uza ati ona. Entau sira husu fali ro pescador husi ataur dian. Atu tula sira hori hatan atu hetan salvasaung. No rone loriduni Max tal mai ia ilha tauru ia loron 30 bulan Agustus 99. Ia lorong consulta popular. Max consegue essa imagem ia tauru. Lorong consulta popular. Mas be hetan desconfia no controle makasus militar Indonesia. Lorong tirmai ni aluga ro husia tauru atu mai dili. Max tal harukani on be ni on ben fila uluk tia ba Eropa. Nuni hela continua halo ni misão. Hanesang halo gravação ba asang brutal no tragedia sira ia 1999. Max asoru belumbot zebelo taraleu. Hori assiste Max hori halo gravação no tradução. Jornalista internacional hotu hetan evocação husi ordem militar. Mabe Max tal hela no hamutu ko povo Timor. Sai badare hodi halo gravação konaba povo nebe refugia ba dare ia tempo kalang noloron. Imagine be Max grava ne impacto bot bang mundo hotu. Tamani halo reportagem lorong konaba sai de ma acontece. No Max consegue grava imagem forte liu no publica dunia televisão ia mundo. Foi ne loron 20 setembro 1999 interfet no Missão Paz tamaduni mai Timor Leste. O povo Timor ni historia no dignidade. Halo Max tal ni clamar no isin
muri samuto ko ita. Husidane Centro Audiovisual Maxtal mayo di halo ni papel debe relevante nudar kolektor no ba memoria resistencia timoroanian liusi hafung conserva no preserva materia audiovisual. Maxtal Josebelo no belum timoroan sira seluk. Nebemos agora dau kihne. Consegue hamutuk hari Centro Audiovisual Maxtal ya bulan setembro de 2003. Excelência Sirahotu. Hago saruzo Maxtal Boris Hamutuk Laos Clearliu. Mabe hawa aprende honia bahira hausa idade tinan rua dulu. Amdi Hamutuk ami dalawain kuliah kono ba serviço no partilha experiência seluk nebe ni hakatliu. Saruzo Maxtal Laos honi direktor net. Maibe dia honi maung honi mestribot. Durante tinan sanulu racing itu nilaran. Hau Amerika hane atu continua luta atu conserva no preserva itene memória itene história itene identidade na saunian tuir saudoso ni mehi. Ricusoing dane estado no nação ni patrimônio. Selaiha audiovisual, laiha mos imagem moris. E atiran 2013, UNESCO registro coleção arquivo Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste, hanesan memoria mundunian. Ho titlo nação ni moris ponto nakfilak. Tinang dane hanesan tinan sanulu registro ya memoria mundunian. Kamstel preserva ona materia rihung walu file no horas rihung 5 ia sistema digitalização no ia plataforma nebe phone moderno materia sirane maioria husi serviço saluso Maxtal no equipa Kamstel ninian no balung husi belung jornalista no entidade sirseluk ite cria plataforma ne hanesan janela ba estudante sira bela acesso materia audiovisual honia informação metadata completo. Sistema idane ita instala tihona ia Instituição Nacional Audiovisual França no ia Universidade de Coimbra, Portugal. Tuir koleksão saluso Maxtal no nia equipa siranian. Atu hak basic atu lori timoroani historia hak basic liu ba mundo. Excelências do ilustres convidados. Permite hau hakat liutan ba objetivo ba evento idane. Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste hala evento aniversário 20 anos, honi objetivo atu haturi importância ba conservação memória história nian. Honi rico conhecimento kona ba abot ba independência no atu determinação Timor-Leste nian. Hanesan segredo ba sucesso husi força oi nebe ocupa território e a história nilaran. Mak hot tem que isola população Timor ba mundo lior. Kamstel la bele halo tuir exemplo isolação ninian. Contrário husidane. Tem que rola parte husia ativo ba sociedade nebe maknia pertence ba. No mos bele sai hanesan janela ida ba mundo lior. Evento idade constitui husi momento ida nebe mak atu hameti relação e a nível internacional no sociedades. O conjunto hamutuk o organização sira nebe mak acordo no ia ba cooperação ninian. Hanesan universidade de Coimbra, Husi Portugal, Universidade Nacional Timor-Leste, Instituição Nacional Audiovisual Husi França, Centro Nacional do Patrimônio Documental UNESCO, Representação e a Coreia do Sul, Conservação no Digitalização Husi Patrimônio Documental no Arquivo Husi Nação Cuba, Documentação Center of Cambodia no Peritus Husi Nação Waiwai. Então, Laos de tundar evento ida atau apresenta matéria Husi Arquivo Kamstel dian. Evento ida ne. Mos tem que sainudar fati sormutu internasional ba ciência. Sainudar oportunidade ida ba akademiko sira hotu atau asuru malu. Honi maluk sira atu ne possível ba sira honi troca conhecimento. Presença husi decisor político sira mos importante tebes. Atu ne sira mos bele compreende relevância husi estrutura no natureza ida nebe ba nação. Evento ho dimensão ida nemos bele hari
no cria paradigma fongo ba conceito visional ida atu mantém arquivo no imagem sira Moris na fating. Excelências no ilustres convidados. A me prepara tema geral ba seminário. Ba 20 anos, no 10 anos nian mak consolida no hametin papel. Audiovisual no nia impacto ba história no construção estado. Atu refleta ba assunto sira nebe ao misiona gileten. No tema ba exposição mak livro bot história nian. Conceito ba exposição ne baseia ba conciliação entre cultura no tradição timoroanian, liga ba história. Hamutu com tecnologia ba informação nebe mak se implica atu recolhe elemento etnográfico sira nebe bele refleta realidade. Timoroan sira ne lian lihu si tempo ba tempo. Ita loca ita ne página história de rona lianaing moderno, arte contemporâneo no visual sira. Exposição ne ami loke ba emo hotu di participa liliu escola secundário no pré-secundário sira hotu ia dililaran nebe ami tatoli ona lihu si karta convite. A fonte de exposição ne remata. Ita si loke iha internet arquivo, ka museu. Mobil ba ita ni escola sira, atu bela acesso ita ni história ia sira nya hela fating no ia aula sira. Ho objetivo atu geração sailia nain ba sirnya história rasik ia futuro. Ami mo serviço hamuto com a Associação Jornalista Timor-Leste. Timor-Leste Press Union, no União Profissão Jornalista Timor-Leste. Hodi halo entrevista ba jornalista sira nebe haloknar profissão jornalista husi 1974 to 1999. Sira haloknar importante hodi liang lai sira. No hakerek notícia sira nebe bele halo povo timoroan atu fiaran baukunan. Namos halo notícia ba mundo atu povo Israeli ur bele hatene povo Timor ni halerik. Ami hanaran publicidade ne hotema jornalista kolia. No ami publica ona ia media online. Namos ia ita berona sirnya história. Ia periódico exposição durante fulangida ia fundação Oriente. Ami se continua na fatin buka no entrevista jornalista sira hotu. Ni história hori preserva no publica totinan oin. Fulan setembro de 2024. Hori Centro Audiovisual Magistal no Conselho Borninaran. Hakarakato aminia agradece vai ba Estado no governo. Lihusi serviço apoio à sociedade civil e à auditoria social. Saskas. Nebe ia komitmento na fatin hori fo apoio ba Centro Audiovisual Magistal tinan. No tinang dane, imi tahu tan importância valor história, nebe saudoso Magistal cria, hori bila realiza evento aniversário 20 anos Centro Audiovisual Magistal no 10 anos registro essa memória do mundo. Investimento idane, ni valor botliu agora no futuro. Ami espera katak lato ihanerit, bebe Centro Audiovisual Magistal Timor-Leste continua precisa governo lihusi saskas, kain tidak seluk ni apoio a futuro. No ami garante katak, ita hotu se coopera mutu kori servi barai dane, hoknar ida idak. Hoknar ida idak nian, mas be objetivo ida deit. Mas construir estado no nação. Atu realiza evento idane. Ba seminário internacional durante Lorontolo, no exposição durante Fulangida, atu sucesso. Mai husi serviço coletivo botira. Tamane ami merece atu fo agradece basir hotu. Ami agradece mos basaruzo magstal ni kaben manangri debe sempre mos fo apoio hodi acompanha equipa camstel no fo apoio fundos ba evento idane. Ami mos agradece vain ba entidade hotu nebe apoio evento idane. Secretário de Estado de Comunicação Social, aí mos agradece tebes ba comitê científico. Essa representante Timor, Senhor Tomé Xavier, nebemos envolve iha comitê científico, usi Timor-Leste, Senhor Xiong Sel, Le, usi Coreia do Sul, usi França, Senhor Geraldine Paul, Senhor Joaquim Ramos de Carvalho, Portugal,
Sr. Peter Job, Husi Austrália, Isabel Viver Gonzalez, Husi Cuba. Nebe fo hanuin no validação ba matira exposição no tema seminário unian durante ia tirang ida nyelaran. No consegue lorong ohing itabel halo abertura. Ai me agradece ba UNTL, magnífico reitor professor Dr. João Soares Martins, no equipa UNTL hotu nebe fone tempo atu realiza seminário internacional. Idane. Ami agradece mos ba Universidade de Coimbra nebe cria plataforma fong hamutuk técnico camstel. Hodi haturi ia exposição durante ia fulang idane. No se usa ba ia cada escola. Ami mosa karakato ami agradece vain ba apoio husi Fundação Oriente. Liliu mana zona Saraiva hodi oferece espaço idane ba Centro Audiovisual Maxtal hodi usa durante fulang ida. Ba evento seminário internacional no exposição nian ba evento selo. Ami apreciação ba artista timoroan contemporâneo. Nebe sira hanaran arte coletiva. Sira mesak emai nebe matenek no inovativo. Sira hatudu exposição nebe furak tebes no orsida ita sei hare hamutu. Ami agradece ba Associação Jornalista, media sira hotu nebe colabora dek tebes so di hala evento ba jornalista antigo sira hori partilha sira de experiência. Agradecemos ba media nain sira hotu nebe mak sempre coopera no serviço mútuo onde publica jornalista sira história e a série filme especial ho hanaran jornalista colia. A minha agradece ba embaixador sira nebe sempre acompanha no fo Hanoi durante visita e Centro Audiovisual Maxtal ni Fatim. A minha agradece ba Manalu nebe sempre fo Fatim ba no motivação ba e momento nebe difícil. A minha agradece ba orador, moderador, MC sira hotu nebe bele disponível onde faz experiência e a cerimônia idane durante Orontolo. Obrigado mos ba la fake news debe bele serviço mútuo hori bele halo live streaming. Ami agradecemos ba Timor Plaza Pax no Raila ni apoio durante Orontolo. Ami apreciação ba voluntário sirahotu, indivíduo sirahotu nebe halo parte ya evento ne. Haunia apreciação ba membro bor Camstel mana Indri Sarus Maxtal ni Caben, no Mão Ricardo, Husi Portugal, nebe coordena ho equipa de actividades onde halo realiza evento idane. No ba família Hotu, nebe ia Centro Audiovisual Maxtal. Itabos sirnya paciência, itabos sirnya commitmento firme onde realiza evento idane bato loreng idauhin. Atu hakoto hari diskursi dane. Hawa tu tatoli hela itenia sauduzo maxtal nia mehi. Audiovisual no historia precisa tahu ia curriculum educação nian. Atu sai nudar manoring ia Timor Leste. Obrigado Barak. Tu irmão, respeito a me convida, magnífico reitor, Universidade Nacional Timor-Leste, a bel halani discurso. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Comunicação Social, Excelentíssimo Senhor Embaixador Brasil, Excelentíssima Senhora Embaixadora Cuba, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral 17+, Senhor Diretor Camstal, Senhor Comitê Executivo, Presidente do Comitê Executivo, Sr. Tomé, todos os vice-reitores, pró-reitores, convidados, estudantes, muito bom dia a todos. Pronto, não falo bom português, mas vou tentar bom, todo mundo sabe quem é Maxtal.
Então, antes de iniciar, gostaria de convidar também todos nós para prestar as nossas homenagens ao nosso saudoso Max Tal, que vivia muito tempo em Timor-Leste, desde 91, que ele filmou aquele filme que é muito conhecido no mundo, e também continua a viver em Timor-Leste, e depois da independência até a sua morte. E, como se diz, faleceu na Austrália, mas, como se diz, está junto conosco em Santa Cruz. Mostra que o saudoso ama muito Timor-Leste. É um britânico e é um timorense. Vamos dar um saludo de palma ao nosso saudoso Max Tal. Ontem eu tinha a oportunidade, primeira vez visita o centro de Campstal. Eu nunca visitei esse sítio, mas primeira vez visitei ontem. E encontrei com o diretor, o atual diretor, conversei com eles e todos os funcionários. Eles mostram dedicação alta para preservar a história de Timor-Leste em imagem, não apenas em escrita, mas em imagem. Uma coisa muito importante para as futuras gerações de Timor-Leste. Se vocês não conhecem a história de Timor-Leste, não vê a imagem de Timor-Leste, vocês não amam Timor-Leste. Então, muito parabéns a Campstal por esse esforço. Eu posso comparar Maxtal, ele é igual com todos. Muitos de vocês são cristãos, são católicos. Ele é igual com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel anunciou, levou notícias, boas notícias sobre a vinda do Cristo. E o Max Tal anunciou a notícia, sofrimento e a luta de Timor-Leste para o mundo e finalmente tornou a realidade a independência de Timor-Leste. Isso que é a contribuição que o Max Tal contribuiu para Timor-Leste. I'm going to say a few words in Max language in English. I think all of us know Max is a Briton and he's also a Timorese. We are grateful to have him. That, as I said, that if we compare Max Tal, he would be the same as Angel Gabriel, the one that delivered a good message about the coming of the Christ. And Max Tal delivers a message about the struggle and the struggle of our people, and then the how to say, sofrimento, como se diz? The suffering, I'm sorry, the suffering of Timor-Leste, that the world knows what's happening in Timor-Leste at that time. So Max and Angel Gabriel, now the two are in heaven now. We hope that the two can meet in heaven and greet each other in heaven, because they carry out the same mission about delivering the news to the humanity and to the world. So this is my reading about the Max and his role in Timor-Leste. Além disso, você a primeira vez foi uma visita centro Max Tal. E ao contente teve a seu diretor, onde funcionário se o serviço uma casa teve, tenta tu conserva imagem história timoriana. E de que fura teve, liu e valore baseação futuro, aos além ser newan, geração timoriana, batinan atos maiores. Seita é a imagem vivo ne bem maneção itahare e tu pode hare care filme quando vai 12 de novembro e nesse te preserva para um bairro a tudo vai ter newan e ter bewan sira quando vai luta ne bem que povo ne halo a tu liberta ne an husi ocupação no mos a tu
a autodeterminação. Não é, e tem a geração será, ele a dome ser minerai, ele a dome ser nação, e ele continua defende a né, defende a existência raira né, começa tempo e agora e vai hoje. Não é um papel importante. E está contente talvez, Max não é britânico, mas bem, temos Timor, ela bala que é Timor, e a tempo susar nelaran, e mostra independência, Tônia Mate, e nem a Haukresa né, mas talvez Santa Cruz, nem ela muito com Timor One Sira, e tem a Maluk Sira, e tem a família Sira e a Santa Cruz, Fatem bem que histórico talvez, é muito até, o look da la Roma pronuncia Santa Cruz, Santa Cruz, quando é o momento incidente né, acontece, mas Santa Cruz não é uma classe. Eu quero agradecer a Camstal, deve ter a oportunidade de aguentar, ele organiza muito seminário internacional, né? E nós vamos ao comitê científico, o Timor, o Portugal, o Coreia, o França, o Cuba, né? Vemos serviço uma casta de teves, tá o Serniano. Espera loro em torno e também conversa e também a discussão, e também partilha e também a nós o inusa também conserva, preserva e também ricuções, imagem né? Vemos ligado ao também história raine. A nós é importante de levar além estudantes. Quero agradecer da letra antes de terminar. Agradeço a componente todo, o apoio tanto material, financeiro, não mais apoio circelo, também o centro e também realiza seminário internacional hoje. Muito obrigado, many thanks, muitas graças. Tu irmã diretamente que é da sua convida, com respeito, diretor adjunto, subvenção pública, Saskisnia, senhor Isaías Soares Guterres, atuado no discurso. Com respeito, toma, que me convida Sua Excelência, Secretário de Estado, Comunicação Social, Senhor Expedito Louro Dias Jimenez, a tubel halo discurso e ao mesmo tempo halamos abertura para o Seminário Internacional da NE. Bom dia, Mbak Itahotu. Molo kau atufo haunia hanuin balung dali datan hau masusu atau Itahotu ihane bele hamrik itafo minuto de silêncio dali datan fo homenagem ba itania belun itene inspirador ba jornalista sira Max Tal itafo glória na honra ba nia dedicação ba itene rain Timor-Leste. Minuto de silêncio, Vita. Ahu. Obrigado. Bele tur, fale. Primeiro, peço desculpa, também Dolos, senhor primeiro-ministro maka ter convite na Bahia, senhor primeiro-ministro maka se mai hatonia discurso de halo abertura para seminário internacional ida né. Mas betamos senhor primeiro-ministro orçadão lidera hela Comitê de Revisão Orçamento 2024 nian, maka bele hola fatin hoje evento importante ida né. E foi ainda senhor diretor Forten House, how bele for representa o governo.
Inone hau iha hanoin balo ne bau hakerek atu bele hatoba iha oportunidade idane. Ulukli hau nia respeito bas senhor embaixador Brasil, embaixadora Cuba, senhor magnífico reitor, vice-reitor Sira, pro-reitor Sira, comitê científico, né? Senhor secretário-geral GG7+, senhor Dr. Helder, representante do Ministério Estatal, né? Acadêmico Sira, docente Sira, né? Nós estudantes Sira, o representante da Unesco, né? Além jornalista Sira, primeiro eu sente uma honra boto onde a abertura do seminário internacional e né, nebe celebramos aniversário do Centro Audiovisual Maxtal. Evento nesse momento importante tebes onde reconhece a contribuição do Centro Audiovisual Maxtal para o desenvolvimento audiovisual em Timor-Leste no Rai e a memória para o futuro. Centro Audiovisual Maxtal, projeto do jornalista no Cianesta Maxtal, funciona nessa fato importante. Onde o documento Sira não preserva a história, cultura, no identidade do itinerário do homem. O início to agora, centro de fodalan, onde Rona Emma Lian like Sira, não faz Emma Sirenia experiência. O abordagem de NB, o cuidado, na sensibilidade do audiovisual. E seminário internacional idane, e tecimo especialista Sira, acadêmico, artista, nós visionário, onde faz conhecimento, na experiência valiosa e a área audiovisual. Durante o Lorontolo, discussão idane, onde aborda tópico balão, a forma Clean Liu, relação ao poder audiovisual e a sociedade moderna idane. Resultado do seminário idane, sai nessa motivação fom renovada, onde busca na fatin abordagem siranebe inovadora, no empoderadora e a área audiovisual. Audiovisual é nessa ferramenta o poder bot, onde conta história, educa, não foi inspiração para geração turmai. Momento de nemos, onde celebra dali datan memória russi saudoso Maxtal, onde a contribuição macas para a independência no desenvolvimento timor-lesteniano. Centro Audiovisual Maxtal, sai maneira nebe onde bele mantém saudoso Maxtal, nia moris iha itania clara. Molokau tu fo Hanoi Baluntan, há uma experiência especial ho saudoso Maxtal. Iha tina 2019, Banhireita comemora 20 anos consulta popular. A Urasik convida Belum Maxtal, é momento na ba. Pode halo entrevista aí de Honia. E halo entrevista dela rua Honia, o saudoso Maxtal. E a entrevista liu-se programa aí da Luxeia Gemen, narang grande entrevista. E momento dan ba, hau bele hola saída Maxtal ni Hanoi, uluk agora não ni Hanoi ba oin, kona ba. Timor-Leste nia desenvolvimento, nia política ba oin. E ba entrevista dela rua, banhira amhalo programa nomos Vox Popol, tanto hola opinião do jornalista senior Sira, haunia belum Maxtal e hau na condição na bemoras. E quando condição na moras, hau suba mau Maxtal se bele kuliah kalai. Ni di hau bele kuliah, mai be itabot se bele grava, mai bele fossai. E hau respeite dene. Tanto Maxtal é momento moras tadão,
Mas venia assim na Fatimfonia, an pode participar e entrevista dia e a gente. Tanto tudo kata makstal herói Johnny, ba jornalista sih. Obrigado, Barak. Força, mas makstal nian, itu tinha apoio oficialmente how declara aberto seminário internacional. Dali datang lai tani basa lima makas lai ba Sua Excelência Secretário de Estado Comunicação Social nia e tani seminário balorong inian local né. Dia tu irmã ita tama ba sessão foto em conjunto nia ita sai foto ia oi também a comissão organizadora ia oi sai organiza ita hoto também ma how convida a comissão organizadora how convida convidados sira a bela rola fatin ia oi a bela foto hamutuk e ao mesmo tempo participantes iramos a bela rola fatin hoin a foi ainda foto remata ba convidado sira sai acompanha que essa comissão organizadora a bela baia fatin exposição nia nebe maka prepara o si colega arte coletiva sira e ba malu participante sira bel diretamente baia café da der a foi ainda café da der e tabel mai fila falha né a tu tabel continua itaninia seminário balorong ini how convida ita hotu bela hakat baliro at bel foto hamutu.
Argentina 2002. Líder Rosimundo Tomac, o EMA Juta da Juta, assiste Timor-Leste, Mores da nação Ulu e é século XXI. História da história da luta à independência. Nebe moço, sei deve bot para Emma Ida. Nia maca cidadão inglês, naran Christopher Weller, ou naran Seluk, naran Max Stahl. I was interested in Timor because partly Ho interesse Timor tamba luta popular ida ho caso o Seluk Teves. growing up in Latin America, Hau morisi Amerika Latina. there was a British diplomat Hau ni aman mag diplomata britânico ida e El Salvador. filming the war after No hamos that. halo filme kona bafuno. And I was Ha foi ne, hawak fora ko historia ile kik ida e sudeste asiático. Nebe luta ona durante tiran sa lulu sing lima husi ibazam Indonesia. somehow or other able and willing to resist against massive odds at that stage for more than Yang momento ne ba e mamate ona hat sorimbalum husi população. of around a quarter of the entire population. Wakara conta história dene. I wanted to tell that story. Dele Timor-Leste, 12 de novembro de 1991. História, massacre e a cemitério Santa Cruz choca mundo Tomac. E fano mundo nia consciência, nia cacuta, ba resistência, povo timorense nian, a soro ocupação indonésia. So here was evidence Idene mak evidência. E mate ho massacre e kamera ni oin. Ola bele nega idane. Anto e mohoto kar nega saida maksira halo. O isa grupo imprensa no solidariedade bele responde idane. Ori divulga sai con abacaso Timor-Leste nian. solidarity groups that then took up the causes in East Timor. Eu penso que as coisas mudaram. Esse dia teve Hohonisa san sirane muda ona. E a loro massacre hauia kamera kikidane. E agora temos Oin loron ita ya equipamento nebe sofisticado liu. Atu disemina mensagem aviso ruma. para passar Laos de tu si Timor ba mundo. Mabemos husi mundo ba Timor. não só de Timor para o mundo, senão do mundo para Timor. Hahu hosi tempo na ba maxta tama ho isi no clama ba luta libertação povo Timor-Leste nian. Ni fone vida o di hakila makal ba mundo fo liang ba povo nebe ba líder serebe ia Timor-Leste que la ia lia bele kulia ba mundo. I was by this time well connected. Ia tempo ne ba hauligação dia teves ho clandestina sira ia vila laran. Nomos ho resistência armada sira ia ailaran. Whom I just visited in the mountains. Quanto mais a guerra Wain hira funune naru. Funune hanaru kriutan. Inimigo ne posição e a nível político lá comuna. terreno. Reunião idane halo ho comandante David Alex Baitula. This was in 1990. Ida ia tidan rihung ida atu sia sianulu resing ida. Lorong antes massacre. Ia ne ba ia komando guerrilheiro ida. Ni nara ma comandante Alex. Ia mane armada na sia makamut kunia. Sira hutu uniforme. Sira laos ema nebe halo tos no kuda feu kudi hasai arma rumah. Sira hutu uniforme no lahia ema ida makulia lia okupação nia. Hau bele dia nune. No sira hela iha mota nebe maran. No sira hela iha kuklaran. Kabubu nebe sira ke to iha ainturde. Tamane sira mai ho di hanas ani loron. Lahia inimigo nebe tiru sira. Tama tropa Indonesia basically sira ho metro atus tolu rate. 100 meters away. ¿Cuántos elementos? Elemento na hira makiane ba? En algún toma si te Kawanoin iya ronulu resing lima. Katulu nulu. 25. And the whole situation became a struggle which was Luta idane sai forte. Laos ona motivação husi comandante rehang halu idane no idane ba. Mai be idane sai ona princípio comum. Hori luta doni. Ho inspiração li husi grupo kiki idane bele protege sira ne liderança. No sai clandestina ba movimento hirai okos. from a hole in the ground. Y que hay
mucha gente que sabe que está aquí, ¿verdad? Rumah hatene katak ita ihane. Los quasi resistência sira ho tu hatene katak ami ihane. Guerrilheiro Cernivida, Hanessa Ema nebe fraco no Kiak, la Ia Kilat o de luta contra inimigo, nebe bot poderoso los. Dali datan bolo atenção ba mundo, ba causa luta libertação Timor-Nian. E atina 1993, Max tama ilegalmente ia Timor-Leste. Situação é suscertebes. Tamba ia 1992, Xanana Guzmão, comandante em chefe Falintil, Forças Armadas de Libertação Nacional Timor-Leste, retam prisão e emalorinia ba Indonésia. A captura de Xanana Guzmão motivou. Capturação sana Guzmão motiva Timor-Wan hotu. Oi loron Timor-Leste ia railiur, começa a hamrik. Nino Coni Santana, Macasimo, Comando, Luta Armada. Aqui estamos. Ini ami dokter besusifati inimigo niya. Precisa de uma operação regular para fati inimigo sira e a zona. Nas zonas das operações mais frequentes do inimigo. Liutia entrevista idane, entrevista da Max Tal Fahe Bamundo. Halo hanessa difícil tertebes impossível repórter Roma, jornalista Roma, a tutama fila fali mai Timor-Leste. Mas bem, luta ne continua na fati. E em 1999, Organização Nações Unidas organiza consulta popular, né, para for oportunidade for liam para Timor-Leste sair a Macasira cara independência ou autonomia. 78,5% contra a proposta de autonomia especial. The thing really... Violência nebe harahun tebes banhira anuncia resultado sai e lorong hat de setembro. September. In the end, I think... Fundamento ikus liu makawanoi mak Indonesia dehamba ema. Foti no hareida ne. Ita karak independência? Saya honek manek liu. O merece simu idane. Wanhira, violência rahu, sede Nações Unidas, sai nessa centro proteção da ema tudo. Mas bem, loron rumaliutia. Violência aumenta dadão. ONU hasai a evacuação basira ne funcionário internacional outro e normal Timor-Wan sira. Jornalistas estrangeiros siramos etan evacuação. I stayed. Nebe ajuda husi haunia kolega Timor-Wan. Saiba forro dare basic dili. And thousands of Timor-Wan rihun barihun halai saiba forro ia kalan. Sira kou sirnya bebe. Lori saku plastiku. Dolar sai li husi fatuk sira nilet. Ida neba ema tiru. Ema balung hetan tiru iha kalang neba. I was privileged to be in a position to record. Hawetan privilégio tamba bele halo gravação ba evento extraordinário ida iha Timor. Fought not so much with guns, but maybe hawate ni katak susarteles ba povo ida ne atuluta bakila. No hamos ate ni katak história ida ne. Bele lakon mos. This story could also be lost. Tambane. Ia 2003, Max está ni cria Centro Audiovisual, com objetivo atu hadia, memória, luta e construção Estado timorense. Com reconhecimento ba projeto idane, UNESCO for ba Centro Audiovisual Max Tal Timor-Leste,
título Memória da Humanidade. Hahu, com a criação, centro, halo projeção, a tudo e a comunidades e escolas, cumpre o objetivo, atualmente, memória nacional. Hahu ia 2016, arquivo da tal ia Universidade de Coimbra e Portugal, acessível da Emototo Bele Consulta. Eu não sei se estou a sonar. Haula hatine se haumehi hela. Tam hau ihane. Husifati nebe dok tebes. Dok tebes susi haune fatin. Huri hau dala naruk to ihane. Lugar onde comecei este caminho longo que chega até aqui. Fiquei muito impressionado. Hau impressionado tebes. O emane valor. O insati moroan sira. E a atitude e a dignidade. E a situação abuso, situação terror. De dignidade em frente a uma situação de abuso, uma situação de terror. Nosso arquivo. A minha arquivo quase rai materi ho horas atuslim. Metade bot gravo husi a minha equipa. Unemos husi equipa profissional siraselo. Nenek ba bebek ita desenvolve. Tama kriang liu ba história nebe a minha carakato. Kona ba nação ida nemoris. Nascimento de uma nação. Mak stal nia klammer Timor-Wang. Nia hela ia Timor-Leste quase ni vida tomak. Ia nia hola ni feng, e sira na rua, hakiak wan rua. Nia serviço todang, makas, lorong kalang, com nia tim timorense. Tim timorense mak sta nia segunda família. Nação idane reconhece e for ba mak sta homenagens para Wing. Nia orgulho bodliu, wanhira Parlamento Nacional, fobania, nacionalidade Timor-Leste, nuda Timor-Wang. Max tal hakat bamundo seluk. Ni husik ita, ni husik povo Timor-Leste, ni husik mundo. Mas vê, ni aclamar, ni a herança, ni exemplo, ni a coragem, ni a dome para povo Timor, hela o ita. Fo inspiração ba ita. Hau bele kulia lia fuan serne i hau lori. Mambot sanana ni narang, taur matan ruak, lere anan timur. Eroi sirototo ni narang. Eroi sirnave, conhece Max Tal, nia participação e a eterne luta, e nia participação e a processo hari Estado Democrático irane. Max Tal husik baita rico soin bo tebes, laia foli, laia osam, bele sosa, bele selu, rico soin irane. Ne Centro Audiovisual Max Tal. Itakar metin hadome Max Tal dinarang. Kar metin Centro Audiovisual ne tambane hanessa lição botida da geração rototo. Para itanoim bebek itania história. História luta e construção Estado. Adeus, Max Tal. Até sempre. Obrigado.
Masitolo, Dili, 20 de maio de 2002. Líder Rosimundo Tomac, o Emma Juta da Juta, assiste Timor-Leste, Moris da nação Uluk e a século XXI. História história da luta e independência. Nebemoso, sei deve bot, para Emma Ida. Nia maca cidadão inglês, naran Christopher Venner, ou naran Seluk, naran Max Stahl. I was interested in Timor because Hau interesse Timor tamba luta popular ida ho kazu o Seluk pebes. Hau morisi Amerika Latina. Hau ni aman mak diplomata Britânico ida e El Salvador. No hau mus halo filme kona bafuno. Hau foi ne hawak fora ho historia ida kik ida e sudeste asiático. Nebe luta ona durante tirang salulu sing lima husi bazam Indonesia. somehow or other able and willing to resist against massive odds at that stage for more than Yang momento ne ba e mamate ona hat sorin balung husi população. of around a quarter of the entire population. Wakara conta história dene. I wanted to tell that story. Dele Timor-Leste, 12 de novembro de 1991. História, massacre e a cemitério Santa Cruz choca mundo Tomac. E fano mundo nia consciência, nia cacuta, da resistência, povo timorense nian, a soro ocupação indonésia. So here was evidence. Idene mak evidência. E mate ho massacre e a kamera ni oin. Ola bele nega idane. Anto e mohoto kar nega saida maksira halo. Uisa grupo imprensa no solidariedade bele responde idane. Uri divulga sai con abacaso Timor-Leste nian. Solidarity groups that then took up the causes in East Timor. Eu penso que as coisas mudaram. Esse dia teve Honesa san sirane muda ona. E a loro massacre hau ia kamera kiki dane. E agora temos O loron ita ia equipamento nebe sofisticado liu. Atu dizemina mensazen aviso ruma. Laos de tu si Timor ba mundo. Mabemos husi mundo ba Timor. não só de Timor para o mundo, senão do mundo para Timor. Hahu hosi tempo de ba maxta tam ho isi no clama ba luta libertação povo Timor-Leste nian. Ni fone vida o de hakila makal ba mundo fo liang ba povo nebe ba líder serebe e a Timor-Leste que la ia lia bele kulia ba mundo. I was by this time well connected. Ia tempo ne ba hau ligação dia pebes ho clandestina sira ia vida laran. Nomos ho resistência armada sira ia ailaran. Whom I just visited in the mountains. Quanto mais a guerra, Wain hira funune naru. Funune hanaru kriutan. Inimigo ne posição e a nível político lá comuna. terreno. Reunião idane halo o comandante David Alex Daitula. This was in 1990. Ida ia tinan riung ida atu sia senulu resing ida. Lorong antes massacre. Ia neba ia komando guerrilheiro ida. Ia narama comandante Alex. Ia mane armada na sia makamutu kunia. Sira hutu uniforme. Sira laos ema nebe halo tos no kuda feu kudi hasai arma rumah. Sira hutu uniforme no lahia ema ida makulia lia okupasaunnya. Hau bele deh nune. No sira hela iha mota nebe maran. No sira hela iha kuaklaran. Kabubu nebe sira ke to iha inturde. Tamane sira mai ho di hanas ani loron. Lahia inimigo nebe tiru sira. Tama tropa Indonesia basically sira. Ho metro atus tolu date. 100 meters away. ¿A cuántos elementos? Elemento na hira makiane ba. ¿Cuánto más tiene? Kawanay iya ronulu resing lima. Katulu nulu. 25. And the whole situation became a struggle which was Luta idane sai forte. Laos ona motivação husi comandante rehang halu idane no idane ba. Mai be idane sai ona princípio comum. Hori luta doni. Ho inspiração li husi grupo kiki idane bele protege sira ne liderança.
no sai clandestina ba movimento Hirai Ocos. From a hole in the ground. Es que hay mucha gente que sabe que está aquí, ¿verdad? E maruma hatene katak itayane. Los quasi resistência sira hotu hatene katak ami ihane. Guerrilheiro Cernivida, Hanessa Ema nebe fraco no Kiak, la Ihia Kilat o de luta contra inimigo, nebe bot poderoso los. Dalida tam bolo atenção ba mundo, ba causa luta libertação Timor-Nian. E atina 1993, Max tama ilegalmente ia Timor-Leste. Situação é suscertebes. Tamba ia 1992, Xanana Guzmão, comandante em chefe Falentil, Forças Armadas de Libertação Nacional Timor-Leste, retam prisão e emalorinia ba Indonésia. A captura da Xanana Guzmão motivou. Capturação Sana Guzmão motiva Timor-Wan hotu. O loron Timor-Leste ia Railiur, começa a Hamrik. Nino Coni Santana, Macasimo, Comando, Luta Armada. Aqui estamos. E nem a midok tebe susifati inimigo nian. Precisa de uma operação regular para fati inimigo sira e a zona. Nas zonas das operações mais frequentes do inimigo. Liutia entrevista idane, entrevista da Max Tal Fahe Bamundo. Halo nessa difícil tertebes impossível repórter Roma, jornalista Roma, a tutama fila fale mai Timor-Leste. Mas bem, luta ne continua na fati. E em 1999, Organização Nações Unidas organiza consulta popular, né, para for oportunidade for liam ba Timor-Wansira, sair makasira cara independência ou autonomia. 78,5% contra a proposta de autonomia especial. The thing really. Violência nebe harahun tebes banhira anuncia resultado sai a lorong hat de setembro. September. In the end, I think. Fundamento ikus liu makau Hanoi mak Indonesia de hamba ema. Foti no hareida ne. Itah karak independensia? Saya honek manek liu. O merece simu idane. Wanhira, violência rahu, sede Nações Unidas, sai nessa centro proteção da Ema Tutu. Mas bem, loro rumaliutia. Violência aumenta dadão. ONU hasai a evacuação basira ne funcionário internacional outro e nomos Timor-Wan sira. Jornalistas estrangeiros siramos retam evacuação. I stayed. How nebe ajuda husi haune kolega Timor-Wan. Saiba foho dare basic dili. And thousands of Timor-Wan rihun barihun halai saiba foho ia kalan. Sira kou sirnya bebe. Lori saku plastiku. Dolar sai li husi fatuk sira nyilet. Ida neba ema tiru. Ema balung hetan tiru iha kalang neba. I was privileged to be in a position to record. Hawetan privilégio tamba bele halo gravação ba evento extraordinário ida iha Timor. Fought not so much with guns, but Maybe hawate ni katak susar teles ba povo ida ne atuluta bakila. No hamos hate ni katak história ida ne. Bele lakon mos. this story could also be lost. Também. E 2003, Max Stalin cria Centro Audiovisual com objetivo atu hadia, memória, luta e construção Estado timorense. Com reconhecimento do projeto Idané, UNESCO
sob o Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste, título Memória da Humanidade. Hahu, com a criação, centro a projeção a tudo e comunidades e escolas, cumpre o objetivo atualmente memória nacional. Hahu ia 2016, arquivo da tal ia Universidade de Coimbra e Portugal, acessível para Emototo Bele Consulta. Eu não sei se estou a sonar. Haula hatine se haumehi hela. Tam hau ihane. Husifati nebe Dok Tebes. Dok Tebes susi haune fatin. Huri hahu dala naruk to ihane. Do lugar onde comecei este caminho longo que chega até aqui. Fiquei muito impressionado. Hau impressionado Tebes. O emane valor. O insati moroan sira. E a atitude e dignidade. E a situação abuso, situação terror. De dignidade em frente a uma situação de abuso, uma situação de terror. Nosso arquivo. A minha arquivo quase rai materi ho horas atuslim. Metade bot gravo husi a minha equipa. No nemos husi equipa profissional siraselo. Nenek babebe kita desenvolve. Tama kriang liba história ne bia minha karakato. Kona ba nação ida nemoris. Nascimento de uma nação. Max Stahl nia clamar Timor-Wang. Nia hela ia Timor-Leste quase ni vida tomak. Nia hola nia feng e sira na rua hakia wan rua. Nia serviço toda macas lorong kalam com nia tim timorense. Tim timorense Max Stahl nia segunda família. Nação idane reconhece e for ba Max Stahl homenagens para Wing. Nia orgulho bodliu, wanhira Parlamento Nacional, for bania nacionalidade Timor-Leste, nuda Timor-Wang. Max Stahl hakat ba mundo seluk. Nia husik ita, nia husik povo Timor-Leste, nia husik mundo. Mas vê, nia clamar, nia herança, nia exemplo, nia coragem, nia dome para povo Timor, hela o ita. Fo inspiração ba ita. Hau bele kulia lia fuan serne e haulori. Mambot sanana nia narang, taur matan ruak, lere anan Timor. Herói sirototurinaram. Herói sirnave conhece Max Stahl, nia participação e a etene luta e nia participação e a processo hari Estado Democrático irane. Max Stahl husik beita rico soin bote tebes. Laia foli, laia osam, bele sosa, bele selu, rico soin irane. Ne Centro Audiovisual Max Stahl. Ita karmetin hadomi Max Stahl dinarang. Karmetin Centro Audiovisual ne tambane hanessa lição botida ba geração rototo. Para ita noin bebeik ita nia história. História luta e construção Estado. Adeus, Max Stahl. Até sempre. Obrigado.
Tes, tama na. Yang kau saham pangkara. Oh, sa tesyo kato. Ouvintes no telespectadores de Roto, ne vemos que acompanha a transmissão direta da NE, o canal La Fake News Ninia, a minha cara informa ela vai estar de Roto, que agora é da Down, e tá aí a sessão café da Der Ninia, também que tem convidados Sira, os participantes de Roto, se rola a café da Der Ninia, e ao mesmo tempo iremos a visitação vai a fatem exposição Sira, ne vemos que prepara o arte coletivo Sira, vai a lembra fila fale, memória, vai a Max Tal Ninia, nomos Centro Audiovisual Max Tal Timor-Leste Ninia. E ouvintes telespectadores de Roto, a minha fatem convida a tabot de Roto, a tita bot na fatem acompanha, nos sintoniza na fatem processo transmissão direta da NE, a tuita bele acompanha na fatem seminário internacional e da NE, valoram o reunião, nós se continua vai valoram aban, nomos bem rua.
Coco, Coco. Coco. Tama na? Tama na? Moga. Moga, moga. Moga. Dia, ouvintes no telespectadores Sirhoto, a fake news ninia, na bema sintoniza a transmissão direta da né, a me convida na fatin tabotsira, a tuita na fatin acompanha a sessão do irmai, vai a seminário internacional ninia, vai a existência, tina rua nulo, vai a Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste ninia, e tina sanulo, vai a reconhecimento internacional, o UNESCO, vai a Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste ninia. Dia, ouvintes no telespectadores Sirhoto, cara informa vai tabot Sirhoto kata, e a seminário da né, lá os rotos de teloram hoje, mas nessa manhã me informa na kata kita sai na fatin continua vai lorong aba no mos baba in rua. Tu irmã me convida na fatin ouvintes no telespectadores de roto, a tita na fatin acompanha seminário vai a sessão da huluk ninia vai seminário internacional lorong ninia.
Hello, can you hear me? Hi, Peter. Are you listening? Yeah, can you hear me okay? Yes. I think, should we start? Can you see? Just would like to reconfirm if you are listening, then if you allow us, we'll start as soon as possible. Diego, bem-vindo ao Letan, mas são primeiro plenária by 20 anos Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste. Espera audiência e a aula de nós telespectadores cerebral acompanhamento de Letan. E esse são primeiro e de seis speaker na Ingrua, se a apresentação. E o primeiro tema é que Rádio Mobere a Link to the World. Onde há contribuições de Rádio Mobere na Liga e na luta da libertação ne bairra mundo. Anone e tem speaker para a primeira sessão nian e se for oportunidade toma para Mr. Peter Job, mas antes nem se introduz mais de biografia Dr. Peter Job nian antes de ter uma foi oportunidade toma para ter first speakers a tua ponto de vista e o tema na bem menciona. So, a biografia né baraklet ele em inglês, ou seja, que equipamentos de tradução nem da voz em alemão, bel acompanhamento baraklet introduções by Tania first speakers. Dr. Peter Zob has a PhD in International and Political Studies from the University of New South Wales. His research focuses on Australian foreign policy, particularly Australian policy towards the invasions and occupations of Timor-Leste. He is author of the book A Narrative of Denial, Australia and Indonesia Violations of East Timor. He presently teaches international and political studies at the University of New South Wales, Canberra. So now we'll give the chance to Dr. Peter Zob to present the themes on Radio Mabere, A Link to the World. Within 15 minutes, then we'll open the session for the questions and answers. Please, Peter.
Okay, can everybody? Yes, please go ahead. Radio. My presentation today is called Radio Mabori, A Voice to the World. It is about the Radio Mabori link that existed between Frettlin and supporters in Australia from 1975 to 1978. Before the invasion, Australian activists, including my friend Brian Manning, went to East Timor and they contacted senior members of Frettlin, and they left a number of radios with them, two-way radios to communicate with Australia. The Frettlin Minister of Communication was Alarico Fernandez. This is the photo taken in 1975. I'm sure some of you have heard of Alarico Fernandez and know him. He kept the radio running for 3 years, and from the day of the invasion right up until November 1978, when it finally went off air in circumstances which I shall explain. On the Australian side of it, it was run by Brian Manning, a member of the Campaign for Independent East Timor, and a good friend of mine, as I came to know him when I was involved in the Radio League myself. He was a dedicated activist. He organised a team of volunteers to keep the Radio League running for these 3 years, of which I was one. I should explain, for most of its operation, the Radio Link was illegal on the Australian side. The Australian government was trying to shut it down on a regular basis. 3 radio operators were charged and had their radios confiscated. But the Campaign for an Independent East Timor and Brian and his supporters always managed to get another radio operating soon after one was shot down by the Australian Federal Police. Here we have, on the right, we have Robert Wesley Smith, also an activist who some of you, I'm sure, would have heard of. He lives in Darwin now. On the left is Laurentino Perez, a member of Frettlin, and him and his family were in Darwin at the time. They were also involved. I should explain, though, that because the Australian side of the radio was not legal, it was mostly decided to have Australians on the Australian side because the consequences for Australians were less. Australians could be charged with operating a radio, but they could not be deported. So it was decided to involve Australians. And also, of course, if they were trying to keep home the side, if they were trying to avoid detection, it was also important to have Australians who could be easily hidden. These are the main elements of Radio Mabori in Australia. There was a clandestine radio in the bush. That was two-way. That transmitted on a regular basis with Alarico Fernandez in East Timor. And he sent news of what was going on in East Timor to Australia. There was an occasional other radio that was two ways. Brian Manning and Robert Wesley Smith, they brought journalists, parliamentarians, and other people to speak to Alarico Fernandez. And because it was important that the radio in the bush was kept secret, they established another radio, which was a receiving post only. And that was simply to record the messages and to bring them in to Darwin to be sent down to Dennis Freeney in Sydney. That way, the person who was in the bush could stay in the bush and it would be less likely to be caught. Here's an example. The person on the left is a member of Australian Parliament at the time, Ken Fry, who was a supporter of East Timor. On the right is Brian Manning running the radio. And he's been brought up to Darwin to talk to Alarico Fernandez to find out what's happening in East Timor. He went back to Parliament and described what he had heard and spoken about to the Australian Parliament.
On the Australian side, down in Sydney, there was Dennis Freeney, who was a member of the campaign for an independent East Timor. The radio recordings that I recorded in those last month, and other operators did it too. I was only there for a few months, for about 6 months. The rest of the time, there are other people involved. They were sent down to Dennis, who would then send copies of those recordings to Fretlin External Headquarters in
was a very unusual message. Unlike the previous transmissions, it was a very strong signal. Alarico Fernandez was speaking unusually slowly, and he told us that an American military officer has been killed. When he said that, there was a strong beat sound in the middle of the message when referring to the American military officer. This was reported later in East Timor News. This one is from October 1978. That reports that an American military officer killed. Then there was another long gap between transmissions. We were worried. I went to give that message to Brian. That went down to Dennis Freeney, and we were wondering what was going to happen about this American military officer. We were listening every day, but another 10 days went by and we heard nothing. When Fernandez came back, it was another unusual situation. He was dismissive of questions about the American military officer. He sent a coded message addressed to Jose Ramos Horta in New York. And when I say coded, it wasn't in English or in Petum, it was in code, numbers, numbered code. That was sent down to Dennis Freeney. However, instead of sending it to Jose Ramos Horta, immediately informed Frelimo in Maputo in Mozambique. He sent it to Rogério Lobato. That message was decoded, and it was Alarico Fernandez supposedly talking about something called Operation Skylight, which was a plan to undermine Fretilin. Brian came to me. I didn't know what the messages said. I was recording them and sending them to Brian. I had no idea what was in them. Brian came to see me late at night and he told me that these messages were Alarico Fernandez betraying Fretilin and betraying the revolution. So he asked me to do extra monitoring every night, which I did in the following 3 to 4 weeks to see if there were any attempts to contact Alarico Fernandez through another radio or through another thing. He believed that Alarico Fernandez was betraying Fretilin. It was simply to contact people in Australia and outside of East Timor to facilitate a betrayal. Eventually, they kept receiving these messages for some time, but eventually they decided to reveal it to the world. It says here, Alarico Fernandez, great betrayal, secret messages exposed. That explained what happened, and explains and then Alarico Fernandez was denounced as a traitor on the radio. And a few days later, he was reported captured by the Indonesian military on the 3rd of December. In the subsequent Indonesian offensive, of course, it had terrible results. It saw the destruction of Fretilin forces and the killing of Nicola Lobato on the 31st of December. It also led to turmoil in Maputo. Jose Ramos Horta was falsely accused, and it was completely false, of working with Alarico Fernandez to betray the revolution. And so that led to very dire circumstances in Maputo and a division in Fretilin. However, what can we conclude from this? I am quite sure, because of the nature of the message, because of that slow, unusual message, that Alarico was in Indonesian hands from around mid-September, before he broadcast the American military officer claim, and before he broadcast the first coded messages. I believe he was trying to communicate, he'd been captured by the Indonesians, and he was trying to communicate to us that he was only speaking under duress, under pressure, and that he was forced to do so. I'm quite sure he was acting reluctantly. Whether he defected or whether he
he was captured is difficult to say, and the circumstances were very, very difficult. He was almost starving. His family was starving. But I believe when he talked about the American military officer, there was no American military officer. He said that to try and get a message to us that he'd been captured. I spoke to my friend Lourdes Perez, who's the father of Laurentina Perez, and her father once told her that Alarico Fernandez had agreed that if he was ever captured, he would use a reference to an American military officer as a code to communicate that he had been captured. He was attempting to communicate his situation. The Saturno messages were a ruse by the Indonesian military and by officers to try and divide Bretland externally. And unfortunately, they were successful. The purpose of the Saturno messages were to divide and confuse the external Timorese resistance and their supporters. Okay, I hope you managed to see that. Okay, right. Was that PowerPoint visible? Yes. Thank you. I see Vanessa's here now. Yeah, let us give round of applause. E tenho Basiliman Macas para primeira apresentações. Thank you, Dr. Peter Job. Now we're moving on to the second speakers. Let me introduce her short bio. So, Dr. Vanessa, she's going to talk about how do visual images lead to change, looking at the 1979 East Timor famine photographs. Não encarregue tema de agora, mas interessante tebes a tu colher com a imagens visual sira, nebe contribui para mudanças luta libertação Timor-Leste nian, nebe tare filhicas by 1979 e liliu fotografias hamlaha ba povo irane durante esse sofrimento e a luta libertação nacional. Antes let me introduce the short biography. So for our second speakers, Dr. Vanessa Hermanes senior lectures in history and Curtin University. She's a historian of Southeast Asia, and her research is concerned with the effect of the Cold War on post-war Asia, Australia's engagements with the regions, and struggle for historical justice. Her award-winning monograph, Unmarked Graves, Death and Survival in the Anti-Communist Violence in East Java, Indonesia, is a study of the mass violence against the left in Indonesia in 1965 to 1968. She is currently involved in research projects supported by funding from the Australian Research Council, dealing with the history and remembrance of East Timorese migrations to Australia and post-conflict artistic productions in Timor-Leste. Let us give a round of applause to have Dr. Vanessa as the second speaker. So, please. Okay, I think that's good, yeah? Yes, go ahead. Okay, thanks. Sorry about that. Could you please share my screen, my slides?
Can you just put it in presentation mode, please? Okay, thanks very much. Thank you. I hope you can hear me. Yes. I can hear an echo back at me, so I'm sorry if I'm a little bit, I will speak slowly. So in today's presentation, what I'll be looking at is the role of visual images in terms of the East Timor independence campaign, in particular the group of images which I will refer to as East Timor's famine photographs. And many of these photos you will be familiar with. Next screen, please. So this may be photographs that you are familiar with. These are what I call Timor's iconic images. So what an iconic image is an image that is become very well known, it's highly circulated, and is associated with a particular issue or campaign. And we know about iconic images from other events in the world, such as the Vietnam War, but for the Timor context, these audiovisual images are perhaps very well known to people around the world, but also to East Timorese people. In these two images, one by Max Stahl, the other one by Stephen Cox, taken at the Santa Cruz Cemetery. But we also have photographs which East Timorese people themselves took, such as these photos that were then collected by someone like Pedro Lebre out at Villa Harmonia. Here, Pedro is using photographs in order to remember solidarity activists who were part of the struggle and who came to Villa Harmonia, and the role of Villa Harmonia in the lives of these solidarity activists as shown in photographs. And so photographs are also used as ways to memorialize events. Next one, Peter. So I probably do not need to talk about this to provide this political background to the audience, that East Timor was a Portuguese colony that was transformed by the Carnation Revolution on the 25th of April 1974, and which ushered in a period of democratization in Portugal and the beginning of decolonization in Portugal. Then we have the brief civil war between Fretilin and UDT. And here I want to look at how East Timorese leaders use the camera at a time of decolonization, what Christopher Lee calls the decolonizing camera. So many different groups and countries, leaders around the world use the camera to argue for decolonization. And in many ways, Portuguese Timor at the time in 1975, particularly the Fretilin leaders used the camera to argue for decolonization and for liberation. Many of the photos on this slide are those by Penny Tweedy, who's a British photographer who and spent many years in Australia and took pictures of Aboriginal people in Australia. And the bottom one is a very well-known photograph of the Independence Declaration on the 28th of November 1975. So these images, therefore, are also East Timor's iconic images. Next picture, please. Next slide, please, Peter. Thanks very much. So the photographs which I'll talk a little bit about in this presentation to do with images that capture the suffering and the famine which struck many, many East Timorese people after the Indonesian invasion on the 7th of December 1975. So according to the CAVR, the East Timor Reception, Truth and Reconciliation Commission, famine is the most serious cause of death for the East Timorese throughout the Indonesian occupation. So what they call the Great Famine resulted
in something between 84,000 to 183,000 people, they estimate, died because of famine or famine-related diseases. So it was the single biggest cause of death during the Indonesian occupation. Next one, please, Peter. Thank you. So at the time, Indonesia restricted access to East Timor in the course of its attempt to pacify the resistance in East Timor, to try to quell the resistance forces that were organising against the invasion. And in this context, a former Australian diplomat who turned into a journalist based in Indonesia, Peter Rogers, he travelled to East Timor, and he had permission to travel to East Timor after negotiating such permission using the connections he had developed with Indonesian intelligence officers. So he travelled to East Timor in October 1979 and took photographs of the children of Laga in the district of Balkal. So the photographs were then published in the Sydney Morning Herald and The Age on the 1st of November 1979. So Peter Rogers published a number of articles about what was going on in East Timor, as well as these photographs. But really, many people forgot about the articles, and the photographs really became the most important part of Rogers's trip to East Timor, because there was a lot of interest, because there was very little information. There were no photographs coming out of East Timor in those years of the late 1970s. Next one, Peter, please. So why Peter Rogers' articles have tended to be forgotten is because what Peter Rogers was writing about was he was trying to say that, as this article shows, poverty, hunger, disease are hardly new to East Timor. Deprivation was established as a way of life long before the war. So instead of seeing the starvation as a product of the Indonesian annexation, Indonesian invasion, he argued that East Timor was prone to hunger, particularly because of climate, dry season, food shortages was something common to the East Timorese. So this claim by Peter Rogers then led to a great deal of debates about whether this was true. So what was the cause of the starvation that the Laga children were experiencing? That becomes the point of debate. So next one, Peter, please. So this table here shows you some of the disagreements about the famine. Was there a famine in East Timor? What were the factors responsible for it? So you can see in the first column that those who argued Indonesia was not responsible said that the food shortages was due to climate, was due to agriculture, the way the Timorese farmed, and due to the civil war between the Timorese themselves. This is a matter for the Indonesian government. The Indonesian government will resolve it, and they had it under control. There was no genocide in East Timor. On the second column, you have the arguments, particularly of those who supported the East Timorese campaign for independence, to say that this famine was the result of the Indonesian military policies and action. So bombing food supplies, displacing people, meaning that people could not grow food, these kinds of policies by the Indonesian regime, denying people food aid, these kinds of things were responsible for the famine that was unfolding in East Timor, and that therefore Indonesia was committing genocide as part of the war in the 1970s. So these two columns represent the two major schools of thought about what was going on in East Timor in terms of the famine of the late 1970s. Next one, please, Peter. So in this slide here, this is where I have some
overlaps obviously with the topic of Peter's presentation just before, is the fact that East Timor was very much cut off between 1975 and 79. And this is a quote from the President, José Ramos Horta, who said that between 1975 and 79, there was not a single letter or a piece of information from inside Timor. We sought information from wherever we could. And here he talks about the importance of photographs. When you do not have any photos, a lot of people do not believe you. And so this is the importance of photographs as a form of evidence. But as we will go on to see, as I will go on to argue, it is not enough to have photographs. That photographs cannot work by themselves. They need human intervention that argue the famine was due to Indonesia's actions, and then others who argued that Indonesia was not to blame. So photos become the site of debate and of contestation as well. Photos are not straightforward. So next one, please, Peter. So Indonesia also embarked in a lot of its own propaganda. So images of children who were happy, who were healthy, and so on, were being published in the late 1970s, as you saw on the cover of that report in the previous slide. So this runs counter to photographs that Peter Rogers took. So there was a great deal of interest in the photographs. They were circulated, they were republished outside of Australia. And so you can see some of the newspapers, the London Observer, the New York Times, and often the photographs were taken without any of Peter Rogers's articles to go with them. They were simply republished with a different article by other authors like Henry Kam from the New York Times. They also were circulated in the Australian Parliament, in the US Congress, and they then made their way into activist leaflets, booklets, placards at rallies, as to be shown as evidence of what Indonesia was doing in East Timor. And this image here is a very famous image, another iconic image of East Timor's struggle for independence of José Ramos Horta at the UN Decolonisation Committee in 1982, showing the photographs that Peter Rogers had taken of the famine children in Laga Balkau. All right, next one, Peter, please. So then what made the Peter Rogers photographs significant? So first was the social and political context in which the photographs were created and circulated. So the context was that it was very difficult to find any information, let alone pictures, photographs from within East Timor. So there was a great deal of interest around them. There was also what's called the indexicality of photographs, that photographs have indexical content. So they can be read as to what is in the photographs themselves. That therefore photographs make what's called truth claims. They claim to represent the truth within the images themselves. So then the third one is the role of image brokers. And in my article in Australian Historical Studies Journal, I talk a lot about image brokers and what they are. So people who work in the media industry, the journalists, the photographers, the activists who then use the photographs to campaign, to help Timor campaign for independence. So image brokers play a really important role in getting photographs around the place and for them to be seen in various different contexts. Next one, please, Peter. I'll skip this one. This is just about what do we mean when we talk about photographs as having truth, is that people think that photographs provide unproblematic, uncritical evidence that whatever is in the photo, that is the truth. But yet we know that there is so much of photographs that is constructed. When we take a photograph, we frame an image. We exclude other things in our photographs. So photographs don't tell us the full picture. There are exclusions. There are things we don't include in photographs. Sometimes because we are trying to misrepresent something,
And so when we think about photographs as truth, they are not simply showing truth. There's a bit more to photographs than that. They are highly constructed objects. Next one, Peter, thanks. So I mentioned a little bit about image brokers before. So the image brokers are people who work in the media industry, picture editors, editors who are on selling the photographs. For example, those who negotiate for Peter Rogers' photographs from Timor to be sold to other outlets, other newspapers, and therefore ensure the circulation of photographs. They are also, image brokers also include activists who are seeking evidence. Here, for example, we have Pat Walsh, who writes, photographs of hungry children taken in October at Laga by the Australian reporter Peter Rogers graphically confirmed analogies, comparisons with famines in Biafra and in Cambodia that were happening at the time in the late 1970s. So Pat is arguing that these photos show us something about famines similar to other countries as well going on at that time in the 1970s. So he argues these photos form part of the evidence about what Indonesia was doing in East Timor. Next one, Peter. So then other activists also take on these photographs as arguing that they provide positive proof of conditions of famine in East Timor. The TAPOL co-founders, Carmel Budiarjo and Lim Swee Leong, say that the pictures show emaciated children on the verge of death. Arnold Cohen, US activist, he argues that the photos of children, echoing Pat Walsh here, depicted a situation as horrifying as that in Biafra, in Africa, Cambodia, the Sahel, or in Bangladesh. Again, trying to show what is going on in East Timor in an international light, that this is similar to what else is going on in other places that were getting more attention from the world. And this is how the photos were circulated and used by activists. Next one, Peter. So in the US Congress, Democratic Congressman Tom Harkin, in a US Congress subcommittee hearing in 1979 about what was going on in East Timor and the US role with regard to the situation in East Timor, he also showed these images. So he shows the pictures to say this is what is going on in East Timor. That is a 20-year-old man in East Timor. These are some of the kids in one of the camps. And so for Tom, he thought that having these photographs would provide the breakthrough to get the US to do something about the situation in East Timor. So that is the impact in the US Congress from these photos. And next I'll have a look at the Australian impact. Next one, Peter. Thank you. So in Australia, there's a great deal of debate about what the Australian government position should be and should have been with regard to the invasion of East Timor. So we know that the former Prime Minister Whitlam was very convinced that the Indonesian annexation was a good outcome for the East Timorese people. However, within the Labor Party itself, there was a great deal of debate about what position it should have taken on East Timor. And this debate continued on until the 1990s. So here, Tom Uren was a former Whitlam government minister. He too took the pictures to say, look at what is going on in East Timor. He too had thoughts that now that the pictures are out, the pictures are visible, this will lead to action on the part of the Fraser government, at least to provide more relief, but also to raise questions about the annexation of East Timor by Indonesia. Next one, Peter. So
The images went on to be circulated around the world for the next 24 years. So photographs can be repurposed, reused for other purposes. Something about the photo, something about photographs and the nature of photographs is that they can be replicated, they can be reproduced, they can be altered. So as you can see in these three images, the first one is a poster from 1979 of a protest in Sydney. You see that image, that photo of Rogers there. And then the next one is it's a booklet by HELP. It's a solidarity group in the United States. And this shows you the images of the children with an American bomber plane behind it. So it's saying that this is what is happening to the children of East Timor. However, the US is supplying Indonesia with Bronco aeroplanes to bomb the people who are hiding in the mountains at the time. So it's raising questions about military aid given to the US, given by the US to the Indonesian government, the Indonesian army. And the last one is a booklet from a conference in Amsterdam in the Netherlands. It was created by the Dutch Solidarity Committee with East Timor. And here they use that photograph, one of those photographs again by Peter Rogers, and they titled the booklet Holocaust on the Sly. So they are arguing that what is happening in East Timor is a form of genocide, just like the World War II Holocaust, and using that image for that purpose to highlight that. Thanks, Peter. So then why didn't the photographs immediately stop the Indonesian annexation? So we think we know photos. We think we understand what photos are. However, a photo may appear familiar to us, but it's very ambiguous. It's open to different readings, different understandings, different debates as to what is in a photo. The context of these photos was the Cold War and the support by Western countries for the Indonesian annexation as the best outcome for the former territory of Portuguese Timor. There are scholars who study colonial photography, such as Chowdhury, Christina Toomey and Andrew May, who argue that in fact photographs do not help. Photographs do not just simply lead people to want to help. In fact, photographs can, what they call, strengthen the colonial impulse. So in the case of the British in India, for example, images of the Bengal famine, in fact, strengthen the hand of the British to show that the Indians are not fit to govern themselves, but in fact need the British, need whichever colonial power is in a particular place to continue their colonization. And a second corollary to this is that when we look at photos, photos can dehumanize the subjects. They can simplify the cause of what their problem might be. And so it's difficult sometimes to argue about action, about what needs to be done to help the people in the photographs themselves. When we look at a photograph of the famine girl here, one of the children in Laga, the question that sometimes gets raised is it because the East Timorese people are hopeless? Is it because the Timorese people cannot govern themselves that this kind of thing happens? And so photographs cannot speak by themselves. Photographs need human intervention. They are not neutral objects in order to communicate something. So we cannot rely only on the photograph for people to act, do the right thing. Next one, please, Peter. So in conclusion, the Rogers photographs were really important in the context
of the lack of photographs coming out of East Timor in the late 1970s. But what is really interesting in this is what happens to the Rogers photographs afterwards. That's where the most interesting story is in many ways. There we see the role of image brokers, of people who work with photos to do other things with them. So editors, activists, the Timorese people themselves who show these photographs to say, this is what is happening to us. People like José Ramos Horta at the UN Decolonisation Committee, who argued that this is what is happening to my people. This happened. This will happen again unless the world intervenes. They are the brokers in this story. But they face a range of constraints. The Cold War context. It was easier to allow Indonesia to annex East Timor because of the fears of the rise of a new left-wing government in the form of Fretilin in East Timor. The other constraint is the nature of photographs themselves. They are unreliable documents. They can be read in many ways. They can lie. They can be doctored. They can be manipulated, as we see today in the context of fake news. But the photographs continue to circulate over the next 24 years. They are repurposed to say different things. Today, the CNC at the Comarca Balidi, they use this photograph, as you can see in this image of Nina Bello taking students through the CNC. And she points to this image to say, this is what happened to our people during the time of famine. That's one. The other way that this photograph is used, if you look at Indonesian language sources, many Indonesian websites on the internet, they use this photograph to say that East Timor, down the track, cannot be ruled out that East Timor might want to join with Indonesia again because East Timor is very poor. And they use these photographs to somehow suggest that East Timor is suffering and that joining again with Indonesia cannot be ruled out. So this is where we have fake news, image manipulation, and so on that we have to be aware of within this. Okay, I'll leave it there. Thanks very much. So thank you very much. Let us give round of applause. It's a very interesting presentations for first and second speakers. So it covers how communications tools help the struggle of Timor-Lestes during 24 years. So a apresentação ainda é interessante temos que liga ponto de vistas rua da leida ou em equipamentos média contribui para e ter luta libertação a rai nian. Liliu hoje apresentações rua que liga para rádio depois mos imagem para troca loca debates loca discussões para que palco internacional. Além de irmãe, now I think we'll open the sessions for questions and answers, but it's a bit late because we reached out to the lunch time already, so we'll limit to 4 people only. So I'll suggest gender balance here. So you'll mention your names, what kind of institutions you're from, and very simple questions. Haneng ita limita de titane perguntas ba hat balanço gênero de eclutan. Depois pergunta narang saida instituição nebe e depois pergunta nebe e pergunta halo simples det. Para fácil a tal tradução ba ser na rua porque tem lian rico teves irai nebe importante a tu limita e tu pode ser minha pergunta simples para so anem locações né okay estudante o NT leader yeah so we'll have
first question from the National University, UNTL, please. Obrigado, unia batare ba ito hotiane, unia na kuliah tu net depois sursira. Tenia be tradutor ya kutuk ho oine bele ajuda odi bele traduz ba inglês. Primeiro apreciativos ba ito hotu e liliu Centro Audiovisual Magistra di Timor-Leste, nebe maka bele realiza seminar internasional dane bele transmite valore sira, história sira, memória sira, bele consolida o encerramento em lutar no espírito patriotismo, nacionalismo estudante sernian, foi ensaio sernian, nebe maka nessa fini, futuro no esperança vai estar dane. Ona não vale perguntas, liga ba un orador primeiro quando ba operação Skyline, operação Skyline nebe maka depois lá e Kusmai captura Alarico Fernandes e resulta ba identifica subar faten sarojo ni globatunya depois cair. O cara kan ba bele clarifica cara impacto si cair Alarico Fernandes maka bele resulta ba ni globatu mata onoin ulu kita sesu haludiak bele clarifica dana ba ami jovem sira foi sira para tu bela ten e dia kona ba dana e kusliu hawa cara kusu orador nebe makuina apresenta né o insaita jovem sira agora nini a vontade interessa tu aprende história Timor em questão sobre desafio bot saída ma kita precisa halo para tu bele geração funsira liliu que koan sira jovem sira bele absorbe e bele comunga espírito luta ba ukunan hotan valores sira nebe makia para bele contribui ba paz e estabilidade inclui ba desenvolvimento estadunidense. Unia perguntas makin neto obrigado bar. So, carrega ao traduzir nela aí, carrega tradução em cotuco diretamente ou precisa de tradução direta? Okay, the first question from the National University students. So it's a very simple question, straightforward. The captures of Mr. Alarico Fernandes, is that the cause for the death of our first Prime Minister, Nicolau Lobato? Would you mind explaining a little bit details on this? And then the second questions will be the kind of like request the motivational message from the two speakers of how the young generations of Timor-Leste nowadays, after the independence, to go back and look at the history. So what kind of comments would you like the two speakers will give? Thank you. So, ano perguntas, we have another 3 questions. Kari pergunta tolutang seleha. Também tem tempo para close. Ita liu tiana hang medianian. Kari ida ruatan, por favor. Se até em inglês diretamente dentro para ita raine. Por favor. Ano eu teto depois na tradução. Primeiro Mr. Peter Nien, konova jornalista, wahira ita acompanha a história. Jornalista na Lima neve mate iha Balibo, iha 75 né. Causa pelo menos informação em sa konova siraninia mate no sirna em Lima né, pelo menos cobre notícia ou insama que sira vele retan torturação depois até que ema ohosira. Ida segundo ba Mrs. Senhora Vanessa, konova descolonização nian. Processo de descolonização Indonésia, o Timor, idane processo idane envolve parte o nebe maka bele alcança e tem independência idane. Será que divulgar, por exemplo, divulgar informação né by ONU, maka ita foi retan ini
certeza ida odi hetan independência kata Timor hetan tortura sama kas ou bele kare kusi media sercelo kroma nebe bele divulga informação e conaba Timor e sofrimento. Obrigado. Okay, the first questions to Mr. Peter Job regarding the death of the 5 journalists in Balibo. So what causes it, and how they spread the message of the death of these 5 journalists to the world, and what kind of attracted the attention from international community. So the second questions will to Dr. Vanessa. So you've presented regarding the image and stuff, regarding the decolonizing of in Indonesia to Timor-Leste, and how we go through the process and reach out to the independence. Is that only the image, or some other medias also involved directly to support the struggle for our independence? So these 2 questions that come from the second participants. And aunay ora itulok tamba manaing rua karik lahana ita diretamente orne. Okay. Well, I answer my question now. Concerning the Balibo 5, as they became, those 5 Australian-based journalists, although they were from Britain, New Zealand and Australia, that got an enormous amount of publicity in Australia, and therefore it was very helpful in also using that to tell the people about what was happening in East Timor. It proved that Indonesians were the aggressors, and that they were prepared to murder Australian-based journalists to stop them from telling the world about the truth of the operations that Indonesia was conducting in East Timor at the time. And this, of course, was before the main invasion. Even after the main invasion, it continued to be an issue that was raised in Parliament. Because some of them were Australian, it was not as easy for Australians to ignore that question. The Australian government wanted to ignore the people of East Timor, and that made it more difficult for them to do it. The Australian government knew from the beginning that Indonesians had been killing it, had killed them, but denied it. I was an activist during these 70s and 80s, and I have to say I became a bit tired of hearing about the Balibo 5. Because I was trying to campaign about what was happening in Timor. I said, okay, 5 journalists were killed, but hundreds of thousands of East Timorese have been killed, which is more important. Nevertheless, the people who campaigned for the journalists did help the Timorese people, Kelly Shackleton in particular. And also it meant that the Timor issue was taken up by the AJA, the Australian Journalists Association, and they took it to the news. So the death of the journalist was a major factor in getting Australian people interested in what was happening in East Timor. But it was important then to also explain what was happening to the Timorese, the illegal occupation of East Timor, the invasion and the atrocities that were occurring there. And whenever people asked me about the Balibo 5, I would always talk about what was happening in East Timor as well to the Timorese. Yeah, Peter Job, I think another questions that we are missing with the audio. So actually the first participants are questioning the death of Nicolau Lobato. Is that the cause from the Alarico Fernandez betrayals to Fretlin? Would you mind comment on that a little bit? Well, I think, as I said, Alarico Fernandez was accused of betraying Fretlin. Nicolau Lobato did not betray Fretlin. There was no accusation that Nicolau Lobato betrayed Fretlin. There was the accusation that Alarico Fernandez
because he sent messages, coded messages, that he was forced to do so. I'm quite sure that Federico Fernandez, when he was sending those messages, those coded messages, he was doing so because he was forced to do so. The purpose of it was the Indonesians were forcing him to send the messages because they wanted to divide the external Catalan movement. They wanted to divide Jose Ramos Horta from the movement in Maputo, Catalan external headquarters. Niccolo Lobato was a heroic person who fought very bravely for East Timor, and his death was a tragedy. Alarico Fernandez was captured by the Indonesians, or he surrendered. We don't know completely, but he was being forced to send those messages, I'm quite sure. There was no movement within Frevlin to betray Frevlin. So, thank you. I think for Dr. Vanessa, please answer the questions that are straight for you and stuff. So, please. It's on mute anyway. So we're not listening, so I think some technical issues here in Timor. Anyway, just... Sorry. Okay. Sorry, I couldn't hear very well. Okay, now we are listening, so go ahead with the answers. Sorry, I couldn't hear very well what the questions were. Something about history and young people, I think, was one of them. Obviously, we always say, this is echoed by Timorese institutions, like we all agree that it's very important for young people to acquaint themselves with the history, but not only about the history of Timor, but also about the relationships between Australia, Indonesia, Timor-Leste, Portugal, how we have histories which are very, very much entwined with each other. And so I think, if people can be interested in history using images and video, I think that's a very good thing. And I think that's one good way that young people can actually engage, relate with history, is through the use of video and images and videos as well. And, collecting interviews and other things of elderly people in Timor about experiences of the struggle and so on. And I think that that's how using something like the materials that Kamstal has, the Centro Audiovisual Maxtal has, I think is very important as sources of inspiration about getting to know history in the future in a way that's fun, that's really enjoyable, that young people can really get into. So I think that that's some of the ways we need to think about how to make history something that's interesting for young people into the future. I think one additional questions for you that you were not listening because of the audio issues from the second participants. He's questioning a little bit about your presentations about image, but is there any other media platforms that to be used during apart from the image to contribute to the struggle of independence of Timor-Leste? So would you mind comment on that a little bit? Yeah, I think I mentioned that. I responded a little bit to that when I spoke about image and videos as well, because I think the person asked whether it's just images or whether other things like videos. So, I mean, obviously the materials that Max produced, they are not images, they are the moving image. And so, but the photographs which I looked at was in the late 1970s. So we know that there are other images that develop, but also that the video that Max captured
at Santa Cruz was very important in transforming ideas about what was going on in East Timor. So journalists, not only photographers, but also video journalists, played a really important role in that. So we can see that the technology developed along the way, that it's not just about photographs anymore, but that the media technology itself changed over the course of the Timor's struggle for independence. Not only we are moving from photographs to videos, but then we also move to the internet. And so the case study of Timor is really interesting because it captures all those different forms of technology, from photography, stills photography, digital photography, video, and internet. And each of those media, then they're very different. They function really differently. Their distribution, their networking is very different for each of those. So Timor is really interesting because it's on the cusp, just on the edge of, just before the internet technology comes in very strongly. So that's part of what I want to do in a future research project, is to look at photography, but also visual images in different forms with regard to the Timorese campaign for independence. And I also want to look at how East Timorese people today use photos and use videos. So for example, the Dili photography community is a really interesting, fascinating group of young people taking photos in Timor to talk about Timor, what is East Timor today, right? So how do we express nationalism today? So I hope to be able to do a research project like that in Timor in the future, and perhaps with some of the people in the room there and with Council as potential partners in a project like that. Thank you very much, Peters and Vanessa. Let us give round of applause for the first sessions of our panel of this international seminar. So na ina magikus liu hosi tenia panel na rua, speakers na rua, na bem importante tebus lorita bahare fali tenia realidade e 75 mai hosi instrumentos média na comunicação nia na bem contribuir para que liu vai tenia luta libertação o kungang ida né. Hoje todo goza, mas passaram nesse serviço de que colhem sacrifica vida mos. A noite ne basta mandala tam vai seminário sessão primeiro ninho e ao entrega fila fale vai tania MC cara kita sei vai lança moto lunch, I don't know. So obrigado Barak. Agradeço. Dia ita ni sessão primeiro nia da der nia vai seminário internacional nia ita toha né também ita tene quando meu dia ona né ita ni kabun dem ense telai nele kakuta kense então kabun os tem ense também diretamente a convida ba participantes será outro convidado se adbele hakat vai a mesa heliu atita rola netica ai han ruma ha foi ita tama fila fala mai e ha Zam 2, a tuita bele continua fila fali by a mesa redonda ba discussão niya e horsi de lokray. Bom apetite by tahoto. Bele hambriko na bahang. Dia ba equipamentos translation niang nebe makita bot sira usa bele tau a cadeira det la botida orsida maka pois equipa sira bele aruma fila fali. Dia ba ouvintes telespectadores tira roto, cara que informa vai estar tira roto cada itania sessão vai seminário internacional vai Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste tenia vai sessão da dernia remata ona e agora da dau que tá tama vai a sessão almoço nia, foi de sessão almoço e tá foi continua fila fali vai a mesa de ronda vai a discussão e a 2 horas. Bom apetite vai estar roto e até já.